Okay, Assalamualaikum dan hi. Jadi untuk video kita pada kali ini, kita akan go through chapter 2, Thermochemistry. So this chapter has 4 subtopics, 2.1 Concept of Enthalpy, 2.2 Calorimeter, 2.3 has a law, and 2.4 Born-Haber cycle. So in this video, I'm going to focus on 2.1 Concept of Enthalpy. This is the learning outcomes for 2.1. So for this video, I'm going to cover learning outcome A, B, and C. Okay, so let's first go through what is thermochemistry. So thermochemistry is the study of energy change which take place during a chemical reaction. Almost all chemical reaction is accompanied by absorbing, or releasing energy. Tapi energy ini adalah sebenarnya in the form of heat. That's why comes the term thermo. So thermo ini merujuk kepada haba. When a reaction takes place, the heat content of a system will change, and the heat content of a system is known as the enthalpy of the system. So what is enthalpy? Tadi pun kita dah go through sikit. Enthalpy itu apa? Heat content of a system or total energy in the system. So enthalpy ada unit which is joule. So it's actually an energy lah in the form of heat. Enthalpy of reactions pula, the symbol is delta H, is the differences between the enthalpy of products and the enthalpy of reactants. So maksudnya enthalpy product tolak enthalpy reactant, kita akan dapat enthalpy of reactions. It's a delta H because it's the differences in enthalpy. Ada formula untuk kita kira delta H, which is this. Delta H products. This is the sum of enthalpy of products minus sum of enthalpy of reactants. So delta H is heat given off or absorbed during a reaction. Later in this video, kita akan go through example untuk kita pakai this formula lah. So next, the enthalpy of reactions, two types which are exothermic and endothermic. So saya rasa semua orang tahu exo macam mana, endo macam mana. Exothermic, the delta H is negative. Kenapa boleh negatif? Kerana untuk exothermic, system akan release the heat. Jadi haba akan dilepaskan, hence the negative sign. What about endothermic? Delta H is positive. Kenapa positif? Because the system will absorb the heat. So ini contoh. Untuk exothermic, system will release heat to surrounding. Untuk endothermic, surrounding yang akan bagi heat kepada system, means system will absorb the heat from surrounding. So system ni apa? The system is the place where the reaction occurs. Contoh kalau dekat sini ada macam combustion, so the system is this. Yang terbakar ni adalah system. Dekat mana reaction tu berlaku, that's the system. So bila terjadinya this combustion, dia akan release heat. That's why the surrounding is panas, temperature dia increase. About this reaction, its ice melts into the water liquid. Jadi ice melts ni, that's the system. Jadi system ni, ice ni dia akan absorb heat, haba from the surrounding, dan that's why boleh cair ice ini menjadi air lah. For this, the temperature will decrease. So hopefully boleh faham about exothermic and endothermic. So please understand that system is where the reaction takes place. So we move to the exothermic reaction, reaction that release heat to its surrounding. So for example, we have this reaction where we put zinc into this solution, PbNO32. So bila kita campurkan zinc ke dalam solution ini, the temperature is increased. Means the reaction release heat to the surrounding. And this is the energy profile diagram. Kita recap balik apa yang kita dah belajar di chapter 1. We're going to use that in chapter 2 juga. Jadi kalau awak kena lukis energy profile diagram for exothermic reaction, so first the axis and the shape must be correct. Di mana dia daripada atas turun ke bawah lah. And we must label. Kalau reactant dan produk tidak dispecify, kita akan label reactant dan produk, and we're going to label two things, this and this. Apa ni? This is EA, forward, for forward reaction. And the differences between reactant and product is delta H. This is the enthalpy. So for chapter 2, we're going to focus on delta H ini. Kalau kita tengok energy profile diagram, kita notice yang the enthalpy of product lagi rendah daripada enthalpy of reactant. Bermaksud delta H is negative. Sum of heat enthalpy products minus sum of enthalpy reactants akan bagi negative value. So kenapa negative value? So kat sini sama dengan negative value. Because the heat content of the product is lower than the heat content of the reactant. So this for exothermic reaction, because they release heat. Kalau kita pergi example of a reaction, so for this reaction, the reactants and product kita tahu dah di-specify kepada awak, dan delta H value is given to you. Jadi kalau kita nak illustrate this by using energy profile diagrams, kita akan lukis. Since the reactants and products given to you, so we're going to label the reactants and also the product. And again, EA dan delta H kena label. Kalau value dah diberi kepada awak, so kita pun letak value dia dekat sini. Kj mol negative 1. So that's for exothermic reaction. So hopefully boleh faham. So ini pun kita dah go through chapter 1. So hopefully boleh faham untuk energy profile diagram. So let's move to the endothermic reaction. So endothermic reaction absorb heat from surrounding. So example, I have this reaction where I'm going to mix NaHCO3 into HCl solution. So bila kita campurkan this substance, this solid into the solution, the temperature decrease. Bermaksud reaction that takes place absorb the heat from surrounding.
So temperature decrease. So that's for endothermic. So let's look at the energy profile diagram. Kita tahu bentuk dia daripada bawah ke atas. Okay, absorb heat. Jadi kita akan label this energy profile diagram, reactant and product, and the differences between the top, okay, this transition state and reactant is EA, forward. Okay, so we're going to label this. And the differences between product and reactant is delta H. Okay, so take note that the enthalpy of reactant and product, kalau kita nak compare, product lagi tinggi daripada reactant. Jadi ini memberi delta H value as positive value. Okay. So kenapa boleh positif? Kerana heat content or enthalpy of product is higher than heat content of the reactant. So kalau kita pergi contoh, okay, example of reaction. So this reaction is endothermic reaction. Kalau kita nak illustrate by using energy profile diagram, so the axis and also the shape must be correct. So for endo, daripada bawah ke atas. So the reactant and product is given to you, so we're going to label as it is. So this is reactant and product. Okay, don't forget you have to label the EA, forward, and also the delta H. The value is given to you means you have to put in the energy profile diagram. So this is positive 52.3, sorry, okay, 52. Okay, so this is 52. Lupa. Kalau ada positif, okay, untuk delta H mesti kena letak tahu positive value tu, mesti letak dalam delta H kat sini. Dia punya label tu mesti ada positif. So positive 52.3 kilojoule mol per mol. Okay. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah kalau delta H value is given to you, you must label in the energy profile diagram and the positive value must be included. Okay? So that's for energy profile diagram. Tapi kita teruskan kepada part yang seterusnya, standard enthalpy of reaction. Okay, bila standard, awak akan nampak enthalpy is delta H. Bila standard, dia ada knot dekat atas ni, ada bulat kat atas ni. So ini bermaksud standard enthalpy of reaction. So it is the enthalpy change for a particular reaction that occurs at standard condition. So kalau ada knot ni dekat atas, bermaksud reaction tersebut berlaku di standard condition. Apa standard condition ni? Bila reaction tersebut berlaku di temperature of 25 degree Celsius, pressure of 1 atm, and solution with concentration of 1 m. Tapi yang kita biasa insistkan, kita fokus more on this two lah. Jadi kalau kita sebut standard, okay, standard enthalpy means that reaction occurs at this condition. Okay. Jadi untuk standard enthalpy of reaction, under this standard condition, the reactants and products are said to be in their standard states. Okay, standard states adalah physical states and chemical states that found under standard condition. Jadi untuk memudahkan nak faham, ini contoh dia beberapa spesies. Okay, at standard condition maksudnya bila kita ada suhu 25 degree Celsius, lepas tu kita ada pressure 1 atm kan. Oksigen dia mesti akan exist sebagai O2. Dia tak boleh exist sebagai O sahaja, tak boleh untuk oksigen. Jadi oksigen at this condition it will exist as O2 in the phase of gas. Kalau fluorine F2 in the form of gas. Okay, bromine, tengok bromine. So bromine at this temperature and this pressure actually Br2 is in the form of liquid. And iodine in the form of solid. Okay? Jadi kalau elemen tu macam metal, it is a solid lah. So hopefully boleh faham yang ni. Tak apa, nanti kita go through cara kita nak tulis equation. I'm going to repeat about this again. Okay, so this is very important. You have to know about this because the phase is included in the equation. Jadi awak kena tahu fasa jugalah. Okay? Okay. So this is the next part for 2.1, the types of enthalpies. So we're going to discuss about several types of enthalpies. Okay, untuk 2.1 kita ada 6. Okay, we have 6 types of enthalpies. Enthalpy of formation, combustion, atomization, neutralisation, hydration, and last one is solution or dissolution. Okay, dua ni adalah benda yang sama. Okay, apa yang kita nak go through for this 6? Kita nak tengok dia punya definition. Okay, and kita akan go through macam mana kita nak tulis thermochemical equation for each enthalpy. Okay, so this is very important. Bila awak faham definition, you can write the equation. Okay, ini adalah basic untuk chapter 2. Kita akan guna lagi basic ini untuk chapter, untuk subtopik yang seterusnya. So hopefully boleh faham lah, boleh dapat idea macam mana nak tulis equation. Okay. So this is the first enthalpy. So standard enthalpy of formation, the heat change when 1 mole of a compound is formed from its elements in their most stable states under standard condition. Okay. Yang penting awak kena tahu inilah heat change ke, heat release ke, heat absorb ke, kerana dia akan mempengaruhi the sign. Okay. So tak apa about the definition, so later boleh baca lagi untuk fahamkan. Jadi daripada this definition, kita akan belajar macam mana kita nak buat equation. Okay, example for this one. Okay, contoh kalau saya nak, okay, this is the symbol. Okay, bila ada symbol standard ni kat atas, means kita akan includekan under standard condition. Okay, jadi delta HF for C2H4 contoh. Okay, so saya nak tunjuk. Jadi this is my compound. So compound is formed. Bila compound is formed, bermaksud ini akan berada di product. Jadi kita nak hasilkan C2H4. Jadi C2H4 ini dalam bentuk gas. So, kita nak hasilkan dia, so it's a product. Okay, from its element. So tengok elemen apa yang wujud dalam ni. Kita ada carbon, kita ada hydrogen. So kita listkan that's first. So carbon akan react dengan hydrogen untuk menghasilkan C2H4. But this element is in their most stable state.
Jadi carbon, okay, at this temperature and pressure, dia akan exist sebagai carbon dalam bentuk solid. Hydrogen akan exist sebagai H2 dalam bentuk gas. So after you dah tulis ni, kita akan balancekan. Okay, remember 1 mole of compound. Jadi C2H4 kena 1 mole. Awak tak boleh letak apa-apa stoichiometry kat depan ni. So instead we are going to balance this. So ini akan letak 2, 4, dekat sini ada 2. Dan untuk thermochemical equation, you have to include the enthalpy value. So let's say for this, saya tahu value dia. So saya akan includekan delta HF equals to, for this one, positive 52.3 kJ per mole. Okay, so again for the value, sama ada soalan bagi atau kalau dia tak bagi, dia akan minta carilah. So itu kita akan belajar nanti. Okay, so settle for 1 enthalpy. Next enthalpy, belum lagi. Okay, ada nota sikit untuk formation. So heat of formation for pure elements at its stable state such as H2O2, Al, Li, lithium is 0. Contoh, kalau saya nak tahu formation untuk H2 kepada H2. Okay, contoh kalau saya nak tahu formation untuk hydrogen gas. So we know that hydrogen gas, hydrogen element dia adalah hydrogen. So hydrogen ini akan exist sebagai H2 juga. Jadi it's actually H2 kepada H2. Dia tak ada apa-apa perubahan. That's why dia punya delta HF is 0 lah kat sini. Okay, kosong. Okay, what about kalau untuk O2? So we know that O2 gas. So untuk menghasilkan O2, mesti daripada oksigen. Oksigen wujud sebagai O2 dalam bentuk gas juga. Jadi nampak tak ada perubahan pun antara reaktan dan produk. Jadi for this one, the delta HF is also 0. Okay? So hopefully boleh faham ini. Okay, baru kita pergi kepada enthalpy yang seterusnya. Standard enthalpy of combustion. The heat release, okay, release when 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen under standard condition. Okay, this is the symbol. So let's say I want to write the equation for combustion of C2H5OH. Okay, jadi my C2H5OH is my substance and it's burned completely with oxygen. Jadi ini akan jadi reactant. Jadi C2H5OH is burned completely with oxygen. Okay, so oxygen dia akan exist sebagai O2. Okay, remember we have to put the phase. So this is alcohol. So alcohol biasanya dalam liquid. Okay, this is in gas. Jadi dia akan menghasilkan apa? So untuk combustion typically akan menghasilkan carbon dioxide dan juga air H2O. So can you figure out the phase? CO2 exists in the form of gas and H2O obviously liquid lah. Okay, sorry, this is liquid. Okay. Again, apa yang perlu ada untuk thermochemical equation? The enthalpy value. So this is release. So release bermaksud dia mesti negatif. So let's say for this one, kita ada value dia adalah 1286 kJ per mole. Okay, apa lagi yang tertinggal? Actually, we have to balance. Okay, jangan lupa awak kena balance kan. Okay. Jadi untuk yang ini, carbon ada 2. So balance carbon first, we're going to put 2 carbon. And hydrogen ada 5 tambah 1. So ada 6. Jadi kita akan letak 3 dekat sini untuk menjadikan hydrogen sebagai 6. Okay, oksigen ada 4 tambah 3, 7. So kat sini dah ada 1 oksigen. Kat sini kita akan letak 3 supaya dia jadi 6. Okay, sudah balance lah equation ni. Okay, so hopefully boleh faham untuk enthalpy yang kedua. We move to the next enthalpy. Standard enthalpy of neutralisation. So kadang-kadang delta H not N atau boleh juga awak akan jumpa neut ditulis dekat sini. Okay, so it's the same thing. So it is the heat release when 1 mole of water is formed from the neutralisation of acid and base under standard condition. Jadi awak nampak kat sini, air, the water is formed. Jadi water will be product. Okay, macam mana dia boleh terhasil? Bila acid dengan base react. Okay, contoh, my acid and base is HCl react with KOH. Okay, so this is aqueous and this also aqueous. So it's going to produce salt and water. KCl aqueous juga tambah air H2O liquid. Okay, jadi H2O ni yang terhasil lah. Okay, when 1 mole of H2O is formed. Jadi untuk yang ni dah balance. Okay, dah balance dah. Jadi next yang kita kena tulis, okay, fasa pun kita dah include. Next adalah the delta H value. Okay, so neut. N pun boleh. So untuk yang ini, value-nya adalah negative 57.2 kJ per mole. Again, value kalau soalan bagi, letak teruslah. Kalau tak, mesti disuruh cari ke apa adalah dia punya method tu. For now, apa yang saya nak awak tahu, cara nak tulis equation dan you must include the enthalpy value. Okay? We move to the next enthalpy, atomization. So this is the heat absorb. Okay, heat absorb pula. Okay, the heat absorb. When 1 mole of gaseous atom is formed from its elements under standard condition. And this is the symbol. Okay, example. Belum example. Okay, sorry. Delta HA atomization is always positive. Okay, absorb kan? So, dia mesti positif lah. Because it involve only breaking of the bonds. Heat absorb. Baru kita pergi example. Okay, contoh saya nak buat untuk delta HA atomization for, let's say, gaseous atom. Chlorine. Okay, chlorine gas. Jadi, untuk yang ini, dia adalah atomization. Jadi, 1 mole of gaseous atom is formed. So, your gaseous atom is formed, bermaksud dia akan berada di produk. Jadi, kita akan letak Cl. Boleh ke letak Cl2? Tidak boleh kerana dia 1 mole of gaseous atom. Okay, jadi atom, Cl lah, sebiji Cl tu je. Jadi, dia adalah gases. Jadi, the phase is gas. Dia terhasil daripada apa? From its element. So, elemen dia apa? Chlorine. So, chlorine exist sebagai Cl2 dalam bentuk gas. Boleh ke saya letak 2 dekat sini? Kerana by definition dia mesti 1 mole. Jadi awak tak boleh letak 2 dekat sini
So instead, we're going to half this. Okay, so hopefully boleh nampak dekat sini. Kita akan tulis the equation based on definition. Okay, that's why it's very important to understand this definition. Okay, apa lagi tertinggal? The value. So value for atomization for this chlorine atom is positive 123 kilojoule per mole. Okay, so settled with this. We move to the next enthalpy, hydration. Okay, sekian habis dah. Okay, untuk hydration. Okay, apa pula ni? The heat release. Okay, heat release. When 1 mole of gaseous ion, hydrated in water under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Okay, this is the symbol. So contoh saya nak tulis untuk my gaseous ion is let's say I'm going to pick 1 ion for Na+. Okay, jadi dia adalah untuk ion and hydrated in water. Jadi kita akan letak dia sebagai reactant. So Na+, this is my ion. Dalam phase apa? Gases. Okay, so awak letak di dalam air. So bila awak letak di dalam air, daripada gas tu tadi, dia dah jadi, dia masih Na+, tapi fasa dia dah berubah jadi aqueous. Kerana dia dah bercampur dengan water. Okay, so for hydration, simply change the phase. Jadi untuk yang ini, delta H height for Na+ equals to negative 406 kilojoule per mole. Okay, let's say kalau saya tambah satu lagi, untuk Cl- pula. Jadi Cl- ni adalah ion dan dia adalah gaseous ion. So apa letak di dalam air? Apa terjadi kepada dia? Tukar fasa jadi aqueous. As simple as that for hydration. Jadi kita akan includekan the enthalpy value. So for this one is negative 363 kilojoule per mole. Okay. Jadi hopefully boleh faham untuk equation. Dan yang terakhir adalah standard enthalpy of solution, delta H solution. For this one, the heat change when 1 mole of substance is completely dissolved in water to form a very dilute solution under standard condition. And this is the symbol. Okay, let's say I want to write an equation for delta H solution untuk KCl. So this is my substance. Okay, 1 mole of this. Jadi saya ada KCl. Okay, and this one is solid. Okay, this is a salt. So it's a solid. So kita letak di dalam air. Bila kita letak this compound in water, dia akan dissolve completely dan menghasilkan ion K+ dan Cl-. Awak boleh tak figure out what is the phase kalau kita letak di dalam air? Apa terjadi pada fasa? Aqueous. Okay, because you dissolve in water. So for this one, we're going to include the enthalpy value. So for this, the value is plus minus. It's enthalpy change. Bila enthalpy change, value dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif, and depends on the reaction. So untuk reaction ini, value-nya adalah positif 690 kilojoule per mole. Okay, so kita dah habis 6 jenis enthalpy, the definition and equation. So next, kita move to the thermochemical equation. Jadi untuk chapter ini, awak mesti faham about the thermochemical equation. So it's quite different. Sikit je, berbeza dia berbanding dengan equation yang biasa. So this equation shows a balance, mesti balance, chemical equation and the corresponding enthalpy change. Okay, jadi for example, this is the equation. Apa yang beza? Bezanya adalah thermochemical equation mesti ada this value. So after you write the equation, balance equation, you must include the enthalpy value. Okay, based on this equation, we know that, ini adalah H2O solid pergi H2O liquid. Bermaksud ice, H2O dalam bentuk solid is ice, melts to the water. Jadi, untuk yang ini, positive 6.01 kilojoule of heat is absorbed when 1 mole of ice melts. So, boleh faham kalau 1 mole ice nak cair menjadi air, dia akan absorb sebanyak ini haba, heat. So, that's for this equation. So, contoh yang kedua, carbon react with oxygen. So, actually this is a combustion. Jadi, untuk reaction ini, again, please remember to include the enthalpy value. Jadi, untuk reaction ini, negative 394 kilojoule, kilojoule of heat release. Kenapa release? Because it's a negative. So for this one, kenapa absorb? Because this is a positive value. Jadi, bila 1 mole carbon burn completely in oxygen, dia akan release sebanyak ini haba. Okay, hopefully boleh faham konsep thermochemistry inilah melibatkan heat energy. Okay, so some rules regarding thermochemical equation. The stoichiometric coefficient is the number of moles for the substance. Okay, if multiply the equation by factor n, then delta H must also multiply. So, ini nanti saya akan tunjuk contoh dia. Contohnya macam ni, kalau saya ada H2O solid pergi H2O liquid, this is the enthalpy value. Okay, let's say I have this equation. Kalau nampak macam ni, sama dia punya species. Apa yang terjadi daripada original equation nak pergi the second equation, dia akan darab 2. So, kalau equation itu kita multiply by the factor of n, so sekarang ni saya multiply dengan 2. Delta H kena multiply juga. So, untuk delta H for this reaction, positive 6.01 will times 2. Jadi, untuk reaction ini, kita pun dapat value of enthalpy is positive 12.02 kilojoule. Okay, so hopefully boleh faham untuk yang ini.
Okay, next, for the next rules. If reverse reaction, okay, sekarang kita nak reverse reaction pula. Apa yang terjadi? The sign of delta H is reverse. Okay, for example, this is the original equation and this is the second equation. So, nampak tak ada reverse? Because mula-mula solid kepada liquid. Lepas tu, liquid kepada solid. Jadi, daripada original nak ke second equation, dia akan reverse. So, kalau reverse, kita akan tukar the sign. For this one is positive 6.01. So, yang equation yang kedua akan jadi negative 6.01 kilojoule. Okay? Jadi, kalau nampak the equation is reverse, so just reverse the sign. And the last rules, the physical states. Okay, maksudnya fasa, the phase must be specified. So, untuk chapter 2, kesemua phase is insist. Means you have to include the phase in the equation. Kalau tak ada phase, salah. Okay, so tengok ni phase mesti ada fasa. Okay, so that's for thermochemical equation rules. So, we move to the example 1. Untuk yang ini, okay, this is the original equation. Jadi, cuba awak nampak. Cuba awak tengok. Kalau kita ada equation yang pertama, daripada sini, nak pergi sini, apa yang dia buat? Okay, mula-mula NaCl sebagai produk. Lepas tu dekat sini, NaCl jadi reactant. Jadi, actually dia buat apa? So, untuk yang ini, dia akan reverse. Okay, jadi saya nak figure out apa terjadi kepada delta H for this kalau dia reverse. And looks at the second equation. Reverse juga sebab NaCl is a product mula-mula dia. Lepas tu dekat equation nombor 2 ni, dia dah jadi reactant. So, means dia reverse. Okay, lepas reverse, ini adalah 1 mole. And then, suddenly dah jadi 3. 3 and 3. 3 moles. Means darab 3. So, I want you to figure out what's happened to the enthalpy value. Okay, so ni just cubalah jawab untuk example 1. And also try the question B. And for example 2 pun, okay, so boleh cuba yang ni. And example 2 pun saya nak cuba. So, ini saya dah bagi jawapan. Untuk A dan B, okay, awak kena sketch dan jawab soalan. Untuk yang C, saya dah bagi jawapan. So, boleh cuba jawab soalan ini. Okay, how to determine the delta H reaction from the delta H formation? Okay, so kalau awak ada value untuk enthalpy of formation, kita boleh guna untuk kira enthalpy of reaction by using what formula? This formula. Okay, the sum of product minus sum of reactant, but kita ada N dengan M. N dengan M itu bermaksud stoichiometric coefficient. But this can be used, hanya boleh guna kalau produk dengan reactant kesemuanya diberi nilai delta HF. Kalau tak ada, awak tak boleh guna formula ni, okay? Ada cara lain untuk kita kira. So, let's say all the reactants and products are given the formation. So, how can we determine the enthalpy of reaction? Okay, kita tengok example. Okay, I have the equation. And this is my reactant. This is my product. For all of the species, the delta HF is given. So, means I can use that formula. Okay, formula yang saya baru explain tadi. Macam mana? Okay, so we know that to find the delta H reaction, mesti ambil produk. Okay, product. Okay, sum of enthalpy of product minus sum of enthalpy for reactant. Okay, so we're going to start with these two. Jangan lupa awak kena darab dengan stoichiometry. Okay, NO. Mana NO? Okay, ini. So, means the delta H reaction is, okay, untuk NO 4. 4 darab positif 90.3 tambah. Okay, so ini dah. Mana? H2O. H2O. Okay, ada 6. Okay, 6 darab negatif 241.8. Okay, tolak. Baru buat untuk reactant. So, ini sudah. NH3. Mana NH3? Okay, ini NH3. 4. Okay, 4. Jadi, 4 darab negatif 45.9 minus. Minus pula dah. Plus sebab dia sum. Okay, dah. Okay, O2 pula. Okay, 0. So, kat sini, okay, saya letaklah juga. Sebenarnya, dia akan jadi kosong je lah. Okay. Jadi, untuk yang ini, awak boleh siapkan sampai awak dapat jawapan. So, tekan calculator, you akan dapat the enthalpy of reaction. Jawapan dia berapa. Okay, hopefully boleh dapat lah ni. Don't forget, the sign is important. Okay, kalau ada negatif, letak negatif. Kalau dapat positif, kena letak positif. Okay. So, hopefully boleh siapkan ni dan dapatkan jawapan. Tekan calculator. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah try this one. So, for this one, I want you to try the answer for this question. So, ada jawapan, hopefully boleh dapat lah untuk soalan ini. Okay. Jadi itu sahaja untuk video pada kali ini. I hope that you understand, okay, the most important things for this, you understand the concept of enthalpy, dan definition of the 6th enthalpy, and how to write the equation. So that's all for this video. Thank you for listening.